Assalamualaikum. My name is Muhammad Zafwan Zikri bin Ramli. Nombor metrik D3 DPE 18F1034. Today I want to present about the chapter 5, that Lumos Classic Styrene Technology and Lumos Smart Styrene Technology. First is the introduction. Styrene monomer we call SM or vinyl benzene is important in the industrial commercial chemical used in the manufacture of verified of polymer. Commercial process of the production of styrene by the dehydrogenation of ethyl benzene. The production of wide range of liquid and solid copolymer. We have 4 production, that is styrene acrylonitrile SAN, acrylonitrile butadiene styrene ABS, styrene butadiene SB latex, and styrene butadiene rubber SBR. Okay, the first technology is Lumos Classic. That the first technology put into commercial practice in 1972. The technology designed to operate at the minimum economical operation pressure is deep vacuum and deep vacuum to achieve the highest SM selectivity and highest conversion. That selected for more than 50 major projects, and 42 plants are currently in operation. The technology use commercial iron oxide based dehydrogenation catalyst into highest temperature, that's more than 900 degree, and the technology use adiabatic reaction. As you can see, the flow diagram about the dehydrogenation process in classic styrene. Dehydrogenation of EB to SM and hydrogen. Side reaction produce the benzene, toluene, and some light compound such as methane and ethane. The catalyst used in the classic styrene is iron oxide. From EB to SM, we use catalyst iron oxide to get the product is SM and hydrogen. In the classic styrene have reversible reaction from hydrogen and SM to produce EB. So from that you can see side reaction can produce benzene and toluene and some light compound. Then the next technology is Lumos Smart Styrene Monomer. The process used in situ oxidative pH technology to eliminate the need for some of the heat exchange equipment. The oxidative pH also eliminate to eliminate a
portion of the hydrogen produced in the dehydrogenation reaction, releasing the constraint of thermodynamic equilibrium. In conventional dehydrogenation unit, selectivity and conversion are linked so that high conversion and high selectivity. So that cannot be achieved simultaneously. To achieve high selectivity, conversion is limited to less than 70%. However, the smart SM technology permits both of high selectivity and high conversion, and also result in considerable less flow through the plant for a given SM capacity, thereby increase efficiency and reducing capital costs. So from the slide, you can see the flow diagram about the dehydrogenation process and oxidation in smart SM technology. The process is the hydrogenation of EB and the subsequent oxidation of the hydrogenation produced in the first reaction, dehydrogenation, and the side reaction produce the benzene, toluene, and some light compound, methane and ethane. So we can know the different chemical reaction, the smart technology and classic technology. The smart technology have a oxidation process. The classic is one reaction, the hydrogenation. Flow diagram of classic styrene. Okay. Yang pertama, aktif benzin akan masuk dan dihantar ke reaktor dehydrogenation. Dekat dehydrogenation, dekat reaktor ni dia akan dicampurkan dengan superheated steam dan berlakunya proses dehydrogenation. Setelah itu dia akan dihantar ke condensate untuk disejukkan, dan kemudiannya dihantar ke heat exchange untuk dipanaskan semula, kemudian dihantar ke kolom atau reaktor dehydrogenation mixture. Dekat situ dia akan terbagi kepada dua bahagian produk. Produk yang akan digunakan adalah styrene, unreact active benzene, toluene and highest boiler. So bahan-bahan tersebut akan dihantar ke proses EB splitter. Dia akan dihantar ke kolom. Kemudian bahan yang tidak digunakan akan terkondensate keluar daripada reaktor nombor 5.
setelah bahan produk-produk tersebut yang masuk ke dalam kolom nombor 6 untuk di split, bahan-bahan yang ringan akan diasingkan keluar ke atas dan masuk ke ethyl benzene recovery column, dan bahan yang berat ataupun bahan yang berat akan dihantar ke styrene finishing column. Di styrene finishing column juga terbagi pada dua bahagian. Maksudnya finishing column ni dia proses terakhir untuk menghasilkan styrene monomer SM. Okay. Dekat sini kolom yang di atas, di sini bahagian kolom atas akan mengeluarkan styrene monomer, dan bahagian yang di bawah ni bahan yang tidak digunakan seperti tar. Di kolom nombor 6 ni bahagian yang ringan, bahan yang ringan akan dihantar ke EB recovery, di mana EB recovery column ni akan recycle unreact ethyl benzene, dihantar semula ke proses ke reaktor dehydrogenation untuk proses seterusnya. Manakala bahan yang ringan atau yang telah berlaku reaction akan dihantar ke benzene turbine splitter. Di sini terbagi kepada dua, di mana bahagian atas akan menghasilkan benzene, mengeluarkan benzene, dan di bahagian bawah akan mengeluarkan toluene. Okey. Dekat sini berdasarkan flow diagram klasik styrene, yang membezakan dia hanyalah proses dehydrogenation antara klasik and smart teknologi. Di sini di sini klasik styrene reactor system. Okey, kat sini kalau kita tengok ada dua reaktor. So steam akan masuk dekat reaktor pertama ni, EB ethyl benzene, dan steam akan masuk reaktor pertama. Lepas tu dia akan dihantar untuk dikondensate. Lepas tu dia akan seterusnya dia akan menghasilkan tu WHE. Untuk smart styrene reactor mempunyai 3 reaktor, di mana 3 reaktor tu setiap reaktor mempunyai perbezaan lapisan ataupun untuk dia tapis. Maksudnya sebab dekat smart dehydrogenation dia akan mempunyai oxidation process. So dekat sini dia akan tambah oksigen, steam and air. Maksudnya dia tambah oksigen. Dan lapisan setiap reaktor tu ada oxidation catalyst, dehydrogenation catalyst, and K-guard bed. Contohnya reaktor pertama ni dia mempunyai hanya 2 lapisan. Lapisan tu untuk dehydrogenation catalyst and K-guard bed. Ethyl benzene akan masuk pada reaktor pertama. Lepas tu akan berlakunya proses dehydrogenation. Kemudian dikeluarkan tu dia tambah oxidation
tambah oksigen untuk menghasilkan satu proses oxidation masuk ke reaktor kedua. Bila masuk reaktor kedua ni ada 3 lapisan, iaitu oxidation catalyst. Lepas tu setelah itu oksigen ditambah lagi melalui daripada reaktor kedua tu dan hantar ke reaktor ketiga. Di situ akan keluar proses untuk proses seterusnya. Sekian daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.